Welcome to Concept Learn. Soil water nothing but the water fill part of the pore spaces established between the solid particles is known as a soil water. Suppose if you take a soil, in that usually contains the soil particles and also the pore spaces. Some amount of these pores are occupied by the air and some amount by the water. The amount of water that is present in these pore spaces is called as a soil water. The water that fill part of the pore spaces established between the solid particles is known as a soil water. Soil serves as a regulatory reservoir for water. Water is an excellent solvent for most of the plant nutrients and is primary requisite for plant growth. ఏవైనా న్యూట్రియన్స్ అవన్నీ మనం యాడ్ చేసినాయి ఎక్కడ ఉంటాయంటే సాల్వెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ సాయిల్ వాటర్ లోనే most of the nutrients are present in which the plant can take these nutrients for their crop growth. It is the liquid phase of the soil and is important as other two phases are the solid phase and gaseous phase. When compared to the solid phase and gaseous phase, liquid phase is important. It has a profound influence on the life of the at all the stages. Without the water, the plant cannot grow or the plant may die. At all stages, the water should be there for increase their growth. Coming to the importance of soil water, it dissolves and carries nutrient to the plant. ఎప్పుడైతే plant అనేది water ని తీసుకుంటుందో through transpiration, with increase in the transpiration, water movement from roots to the leaf surface. Along with water, nutrients are also taken by the plant. It dissolves and carries nutrients to the plant. It helps in soil formation. Water plays an important role in soil formation also. It makes soil biological activity by supporting flora and fauna, where the microorganisms in the soil. By taking the water present in the soil, the organisms or conduct their metabolic process. Carries dissolved oxygen to the soil. All the nutrients and all the oxygens to the soil or plant can be carried with the help of the water. It keeps soil from getting too cold or too hot. Coming to the soil moisture constant, the water present in the soil held with some amount of energy. This is called as a soil moisture constant. There are different type of moisture constant present in the soil based on the energy. We can see them. Coming to the saturation, when we call the soil as a saturated means the pores are completely filled with the water and the soil is at zero tension. This is important for exam. Whose pore space are completely filled with water and said to be saturated soil and the water is at zero tension. Saturated soils ఏంటి అంటే కంప్లీట్ గా బోత్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో స్పోర్స్ అనేది కంప్లీట్ గా వాటర్ తో ఫిల్ అయ్యి ఇక్కడ మనం జీరో వాటర్ ఏ టెన్షన్ లో అంటే ఎనర్జీ ఏంటి అంటే జీరో టెన్షన్ అని అండి. సచ్ a condition is established only in coarse texture soil but not in fine texture soils as some fine capillary pores are filled with air. Pores అనేది కంప్లీట్ గా వాటర్ తో ఫిల్ అయి ఉంటే కండిషన్ is known as the saturated soils. Generally, saturated soils is usually seen in the sandy soils. This condition is seen only in the sandy soils and the water at the saturated condition at zero tension. Soils normally flooded with water will not be saturated as some air is blocked. డ్రైనేజ్ సాయిల్స్ లో ఎయిర్ అనేది బ్లాక్ అయి ఉంటుంది, వేర్ యాజ్ సాచురేటెడ్ సాయిల్స్ లో కొన్ని మైక్రోపోర్స్ అనేది సాయిల్ ఎయిర్ తో ఫిల్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సాచురేషన్ అండ్ డ్రైనేజ్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు డిఫైన్ ఏ సాయిల్ సాచురేటెడ్ వెన్ ద వాటర్ ఇస్ అట్ జీరో టెన్షన్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ పోర్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. బోత్ మైక్రోపోర్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ బోత్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్, వేర్ యాజ్ ఇన్ డ్రైనేజ్ ఎయిర్ ఇస్ బ్లాక్డ్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ. ఆఫ్టర్ హెవీ రెయిన్ ఆర్ ఇరిగేషన్ టు ద సాయిల్ ద వాటర్ డ్రైన్స్ ఆఫ్ రాపిడ్లీ. అంటే చాలా వర్షం వచ్చినప్పుడు వెంటనే వాటర్ అనేది ఇంకిపోతా ఉంటాయి for the first few hours and then starts to drain slowly. After 2 to 3 days, this rapid movement becomes slow and negligible. The soil is said to be at field capacity. ఎప్పుడు డ్రైనేజ్ ఆర్ వాటర్ డ్రైన్ అనేది కంప్లీట్ గా స్టాప్ అయిందో 2 to 3 days after irrigation or heavy rain, then the soils are said to be at field capacity. At this condition, water moves out of macropores and air occupies their ప్లేసెస్. ఇక్కడ మ్యాక్రోపోర్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ మ్యాక్రోపోర్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా ఎయిర్ తోని ఫిల్ అయ్యి ఉన్నాయి. వాటర్ పార్టికల్స్ అనేది మైక్రోపోర్స్ లో ఫిల్ అయ్యి ఉంది. The micropores are still filled with water which is available to the plant. The moisture tension at field capacity is 1/3 bars. This is important for exam. 1/3 bars. Field capacity దగ్గర 1/3 bars tension తో వాటర్ అనేది హెల్డ్ అయి ఉంటున్నాయి సాయిల్ లో. Coming to the permanent wilting point. Permanent wilting point is the condition the plant show wilting symptoms and can't recover even though it is kept in humid chamber. ఎప్పుడైతే ప్లాంట్ అనే విల్ట్ కండిషన్స్ అంటే ఇట్లా వాలిపోయినట్టుండి, సపోజ్ హ్యూమిడ్ కండిషన్స్ అంటే ఎక్కడైతే వాటర్ అవైలబిలిటీ అట్మాస్ఫియర్ లో ఎక్కువ ఉందో అప్పుడు కూడా అది అగైన్ గా అది ఎస్టాబ్లిష్ మళ్ళీ అది రికవర్ అవ్వలేదు అనుకో, అప్పుడు ఆ కండిషన్ ని మనం ద వాటర్ ఇస్ హెల్డ్ ఎట్ 15 bar tension. ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇన్ విచ్ నో వాటర్ అవైలబుల్ టు ద ప్లాంట్. అక్కడ వాటర్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉండదు, అందుకు ప్లాంట్ అనేది విల్టింగ్ సిమ్టమ్స్ ని చూపిస్తూ ఉంటుంది.